ओंकार स्वरूपा ओंकार स्वरूपा ओंकार स्वरूपा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो नमो माय बापा गुरु कृपा घना तोडिया बंधना माया मोहा मोह जाळ माझे कोण निरशील तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया तुझ नमो 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 ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो सद्गुरु राया माझा आनंद सागर त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश ज्या पुढे उदास चंद्र रवी पुढे उदास चंद्र रवी ज्या पुढे उदास चंद्र रवी रवी शशी अग्नि नेणती रूपा रवी शशी अग्नि नेणती रूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद
प्रकाश रूपा तुझ नमो. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म. एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म. तयाचे परिणाम सदा मुखे. तयाचे परिणाम सदा मुखी. तयाचे परिणाम सदा मुखी. तयाचे परिणाम सदा मुखी. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथाच्या नाथा तुझ नमो. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय. शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षा वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय.
चन्द्रशेखराय चन्द्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి सहज योगदायिनी श्री निर्मला माता सहज योगदायिनी श्री निर्मला माता शरणं 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 नी दिव्य शरणं 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 नी दिव्य शरणमुले नम्मिति नी दिव्य शरणमुले नम्मिति చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి పాదారవిందమే ఆధారమని మేము పాదారవిందమే ఆధారమని నేను పట్టితి 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 నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి
పాపాలన్నీయు మన్నింతు అమ్మా పాపాలన్నీయు మన్నింతు అమ్మా 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 నిర్మలమ్మ అమ్మా 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 నిర్మలమ్మ చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి లక్ష్మీ సరస్వతి కాళియు నీవేనమ్మా లక్ష్మీ సరస్వతి కాళియు నీవేనమ్మా త్రిగుణాత్మికవు నీవని కనుగొంటిను త్రిగుణాత్మికవు నీవని కనుగొంటిను శరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి లక్ష్మీ సరస్వతి కాళియు నీవేనమ్మా లక్ష్మీ సరస్వతి కాళియు నీవేనమ్మా త్రిగుణాత్మికవు నీవని కనుగొంటిను త్రిగుణాత్మికవు నీవని కనుగొంటిను శరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి జై శ్రీ మాతాజీ. సహజగులందరికీ ఉదయపు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతము. మన చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి బొట్టు వంక చూస్తూ మన చైతన్య స్థితిని ఒక్క నిమిషం పరిశీలించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారి దగ్గర శరణాగతి తీసుకొని కుండలిని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారిని హృదయంలోకి ఆహ్వానించుకుందాము. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోకి రండి తల్లి. మీ పాదపద్మాలు మా హృదయంలో ఉంచి మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. భ్రమలో పడనీయకండి, మాయ నుండి రక్షించండి, వాస్తవంలో నడిపించండి తల్లి. జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించండి అమ్మా. మీ పాదపద్మాలు మా హృదయంలో ఉంచి
సదా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మనం ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా మన యొక్క చిత్తాన్ని హృదయంలో, సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేష మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। మన 2 అరచేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకొని భూమాత ప్రార్థన చేద్దాము. తల్లి భూమాత, మా సూక్ష్మ శరీరంలోని సమస్త చక్రాలు, నాడులలోని దోషాలను, బాధలను, సమస్యలను తొలగించండి తల్లి. అమ్మ పృథ్వీమాత, సహజ ధ్యానం చేసుకునేందుకు అనుమతిని, జ్ఞానాన్ని, శక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మమ్మల్ని శ్రీ ఆది భూమిదేవి రూపంలో, శ్రీ ఆది కుండలిని రూపంలో అనుగ్రహించండి తల్లి.
మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఇడానాడిలో ఉన్న దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. గతానికి సంబంధించిన విషయాల మీద ఉన్నటువంటి నిరాశను, బాధలను అన్నిటినీ తొలగించండమ్మా. శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుడి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించి చల్లని చైతన్య తరంగాలను ప్రసాదించండి. మన కుడి అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా కుడి శరీర భాగంలో పింగళ నాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశ తత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మాలోని అధికమైనటువంటి వేడిని, అధికమైన ఆలోచనలను ఆకాశ తత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. మాకు ఉన్న భవిష్యత్తు గురించి ఉన్న ఆందోళన, భయాలను తొలగించండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండమ్మా. మా పింగళ నాడికి చల్లని చైతన్య తరంగాలను ప్రసాదించండి తల్లి. మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని సమతుల్యమైన స్థితిలో, వర్తమాన స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మా సుషుప్న మార్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అడ్డంకులను, ఆటంకాలను తొలగించి మా యొక్క కుండలిని ఆది కుండలిలో కలపండమ్మా. శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ గణేష్ రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి.
మన యొక్క కుడి చేతిని ఎడమ హృదయ చక్రం మీద ఉంచుకుందాము. పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మేము మీ దయ వల్ల ఆత్మస్వరూపులం. శ్రీ మాతాజీ, మీ దయ వల్ల మేము ఆత్మస్వరూపులం. ఈ శరీరము, మనస్సు, అహంకారం, ప్రత్యహంకారం కాదు తల్లి. మీ దయ వల్ల మేము ఆత్మస్వరూపులం. అన్ని పరిస్థితులలో, అన్ని సంఘటనలో, త్రికాలాలలో మీ దయ వల్ల మేము ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. పరమాత్మను చేరుకునే ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. మాకు పరమేశ్వరి సాన్నిధ్యాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా సహస్రార చక్రంలోకి తీసుకుందాము. పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క సంపూర్ణమైన శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి. మమ్మల్ని పరమాత్మతో ఐక్యం చేసి నిర్విచార స్థితిని, నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. ఎటువంటి ఆలోచన లేని స్థితిని, ఎటువంటి సందేహాలు లేని స్థితికి మమ్మల్ని చేర్చండి తల్లి. మాకందరికీ భగవంతుడి సామ్రాజ్యంలోకి అనుమతిని ప్రసాదించండమ్మా. మమ్మల్ని భగవంతుడితో ఏకం చేయండి తల్లి. మీ పవిత్రమైన పాదపద్మాలను మా శాస్త్రారంలో ఉంచండమ్మా. మాకు సంపూర్ణమైన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మ సాక్షాత్కార అనుభూతిని ప్రసాదించండి తల్లి.
ఇదే నిశ్శబ్ద స్థితిలో మనము శ్రీ మహాశివరాత్రి పూజ సందర్భంగా 1982లో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని ఇప్పుడు విందాము. of Shiva you can say or something. How can it be? Because he's eternal. He's all the time there. So what demarcates today celebration is the establishment of Shiva on this earth. In the material sense, every matter has been created with a deity, and that deity is established in that matter, as you know. So when it was thought by Adishakti that first we must establish Shiva. Without Shiva you cannot establish him. First he is to be established, because he is the absolute. So you have to establish Shiva. And now what should we do? How to establish him? He is the God of Tamoguna. He is the cold. He is the God of all that is not active. So first of all, this earth, when it receded from the sun, which was very hot, was taken very near to the moon. The moon is the brother-in-law of Shiva. So it was taken so close to moon that the whole earth got covered with ice. And it was then gradually moved towards the sun. When it was moved towards the sun gradually, then it started melting. And the point that did not melt at all was the point where Shiva was to be established. That was predestined, that spot. And that spot is the Kailash. The ice never melts. And if you see, the whole mountain is like the face of Shiva. The eyes, the nose and everything you can see clearly jetting out. And all the year round it keeps its shape as. That is how Shiva was created. And he was placed in a witness state as the spectator of all that happens on this earth, facing towards the Kundalini of the universe, which they were going to place in India. So he is facing towards the south. He is looking at the south with both the hands like this, like a spectator watching the spectacle of the Adi Kundalini. That is how Shiva was created. So, though we say that the heart of the universe is England, still Shiva resides on top of this earth. This is the thing. Like you have got the seat of Shiva on top of your head, but he resides in your heart. In the same way, Shiva belongs to this place. And he looks at the whole body from this point. So the feet are the south, this is the north, this is the west, and this is the east. That is how we can see the whole map.
of the universe or the world that is created. So now, Mr. Better, Sit down. don't stand up. Listen to my lecture now, don't take photographs. You must listen to my lecture attentively. Sit. In a meditative way, you must listen to me. You must make full use of me, isn't it? You should be meditative. Then you can hear me very clearly. You don't have to bother. You have to be meditative. So this is south. So you are facing towards the south as a witness. Just now, somebody told me that in the south people put their head towards the south and put their feet towards the north. I mean, imagine. The feet are put towards Shiva, who is on the north. Kailasha is in the north, isn't it? It is not in the south. So why put your feet towards the north? I mean, one must use logic. These Brahmins have told you all these stories and you are doing just the opposite. That should not be done. Sometimes I feel God saved this country from Brahmins. They are everywhere now. They are our rulers, they are everywhere. And they have no idea what Brahma is. If they are real Brahmins, I am sure one day the real Brahmins will be in charge of this country. So now, when we understand that Shiva is the first thing that is established in the matter, then in us also first the Shiva is established. When the fetus takes its form, the throb in the heart is the establishment of Shiva. That is the sign that Shiva has been established. In case of people who are born with bad heart or with trouble, one has to say that Shiva is not fully established. Not that they are bad people, but they are not supposed to live for long and have to have another heart later on maybe, or that there might be some sort of a problem in their previous lives, and if they pay attention to Shiva Tattva, their heart can be cured. So the most important organ in the body is the heart. If the heart fails, you cannot remain. So the most important thing is to look after your Shiva principle, which is the Atma. We are worried about every sort of mundane thing. Worried about this, worried about that. But we are not worried about our spirit. This is the biggest problems with us. If you worry about your spirit, if you pay attention to your spirit, the whole universe then vibrates with Parabrahma, which is nothing but joy. So without any attention to spirit, if you think we can enjoy life, you cannot. You cannot enjoy your life if you pay attention to other nonsensical things and you do not pay attention to your spirit. The complete silence comes into us only through spirit. If a spirit is awakened within us, this silence starts working and you feel extremely relaxed and absolutely one with yourself. There is no problem. You don't seek other things that normally people seek. You seek your own company and you want to be sometime with yourself. Only thing that you seek after finding your spirit is the
company of other Sahajogis who also have found the spirit. So there's a rapport established between spirit that is in the heart. And this spirit is the universal being within us, about which I have told you, that once you become one with the spirit, you automatically become universally conscious. There are so many qualities of the Shiva Tattva, of the principle of Shiva, that I need not tell you. But today I will tell you another dimension which I have not touched so far about Shiva Tattva. The physical aspect of Shiva Tattva is that such a person is a cold type of a person. In the sense that such a person is not a person who gives hot vibrations, but who has too much of it sometimes, not in balance, who overdoes it, develops a kind of a temperament which can be extremely cold. Could be low blood pressure with it, could be diarrhea also one can get with too much of spiritual strength. And also could be on the plump side because of the left side. Because left side is the kapha, as you call it. Kapha is the phlegm, that is more. Because the left side is more, such a person is always apt to catch cold and has problems of the pores. So such a person has to protect oneself from getting into colds and things like that, and the methods to be employed are to be learned to serve it. But to give it a balance, the spirit itself is beyond health problems. But the left-sided person who always thinks of the spirit also can become one-sided when he has to live on this earth. He has to be a balanced person. So he has to take to another side, and that side is the activity of the spiritual growth within himself. A person who is very spiritually developed cannot exist as a Shiva Tattva on this earth. He has to exist as a balanced personality. And when he starts developing that balancing within himself, the spirit from his heart starts rising and goes on top of his head. So this is the second stage where one has to be. Here is the whole collectivity. So when you start taking your love and affection into your central nervous system, you can say, and put it on top of your head. That means as soon as you put it in your Virat, when it starts spreading through your Virata Shakti, through your collective being, then only you are a complete person. Otherwise you are a Shiva Tattva. Shiva Tattva exists whether this universe exists or not. It exists even when the whole universe is existing, even when it vanishes, it all goes into that, merges into that Shiva. So a person who has a spiritual hankering must know that to raise your Shiva above the heart level, he has to raise it gradually onto a very detached method of existing on top of the surface, where there is a complete balance. Complete balance. Many people I have seen in Sahaja Yoga are extremely loving, nice, very sweet persons. Like in Delhi, I would say people are not so harsh as in Bombay. Bombay people could be harsh, Pune people are little harsh also. But Bombay and Pune people are deep. The reason is they have balanced themselves a little. And they have gone above their heart feelings like sympathy. Don't be unkind to somebody, don't say anything harsh to somebody.
can be very, very funny also sometimes. Like yesterday I was sleeping in the place where you always sleep. Now if I was in any Bombay or Pune center, anywhere, you can't hear any voice, anywhere, nothing. Like a lion, you see. Like a tiger is in a forest, nobody will hear your voice. If there's a tiger, you can know for miles together there's a tiger somewhere. It's so silent. But if I am in Delhi, then everybody's talking. Somebody was talking about money, this, that. The whole time the jabbering was, even the Sahajogis from foreign had become Delhi Sahajogis. They were all talking so much, I was surprised. How did they take to this talking so much there? All were talking jagar jagar. On the contrary, if I am sleeping there, you all should have been in meditation, sitting down and doing meditation. Instead of that, everybody was busy with all the possible nonsensical topics as if they have no other chance to talk. And they were all jabbering, jab, 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 jab. I didn't know what to say, and I didn't know what to express. But this is what one has to know, that unless and until you raise your sympathetic attitude, like you tell somebody something, I have had such a problem in this business, say example, like, I mean what a topic, but it doesn't matter. If you start, I had a problem in this one, another one, yes, I too had, see the sympathy. I too had such a problem, these people are so bad, that happened, we had the same problem, same talk. They are all, talking about things which are irrelevant to Sahaja. Even relevant to Sahaja Yoga, you should not talk when I am there. I have to make humble request to all of you that the way you people sometimes behave is not good and is not congenial to Sahaja Yoga. Even to keep your mouth open in my front is not a good thing. And I don't want to tell you in such details, but it is so many things are there that you have to learn before you raise your Shiva Tattva from your heart. You are good at pleasing people, of organizing, you are excellent, you organize very well, there are no quarrels. Sahaja Yogis in Bombay quarrel quite a lot, and even Pune Sahaja Yogis are quarrels. But I must say Pune Sahaja Yogis are very deep, and Bombay Sahaja Yogis are very deep. Individually, they have achieved something. Now they have to go further than that, is to go a little bit in the heart again. You see, the second descent they have to feel more that way, because that way they are very, very strict with people. But you see, certain amount of strictness is to be accepted. For example, if somebody is told, don't touch mother's feet, one feels very bad. But this is a very mundane sort of an understanding of the mother. If she says, don't touch my feet, that's what you are supposed to do. You have to do exactly what will please me and not what will please you. So you must change your attention for pleasing all the public. Some people say those who come first time, mother, we must not say this. You must. Certain thing you must say to them. Otherwise you will make me aprasanna. That will cause problem. But when you say to others, you need not go like Pune and Bombay people in their special Marathi language, but say it in a proper Urdu style, that people don't feel bad, but you must say. You should not put those people on my head. Instead of that, you should tell them in such a way that people are all. So to go deeper into you, we must do also individual meditation and samuhik. I would not say all the Sahaja Yogis in Delhi are like that, but we are very good at organizing. Which our Bombay Sahaja Yogis and these Pune Sahaja Yogis must learn. They quarrel among themselves and I really get fed up. And they treat each other shabbily, that I don't like. But individually they are alright. So they become individualistic. Some people become individualistic and some people become publicist. They please the public. Now they are twisted. What should a Sahaja Yogi do? They have to become mother addicts.
They should do what your mother likes. Do you understand? Need not please the public or need not please the individual, but do what your mother will like. That's a very simple thing which Adi Shankaracharya has told you, that just keep the mother free. But nobody makes that study. Try to make the study what makes mother free. Then you will see, I am very easily pleased. You see, as a Shiva Tattva, even if you make mistakes, twice you pull your ears, all right. But don't go too far. You see, the mistakes you commit is all right, but don't take it for granted that you can go on committing mistakes, because you will get a big rope, but you will hang yourself ultimately, isn't it? So be afraid of the rope also which is given to you. It will hang you much better otherwise. So one has to understand that you should not be addicted to public opinion or to the opinion of your own. Both things are wrong. You must behave in such a manner that it should please all the deities within me. As far as I am concerned, I don't exist. I have no existence. Really, believe me, I have no existence at all. I just is an assemblage of so many existences. Otherwise, I don't exist. I don't find myself anywhere in this body, anywhere. I don't find myself anywhere in the universe. I am nowhere. I sometimes find, what is all this? It's not mine. It's all foreign to me. But still I permeate into it, enjoy it, live with it. But I am not in it. Nowhere. So if you just try to understand what pleases your mother, you will develop your dignity because I want you to be dignified. It will develop your joy because I want you to be joyous. It will give you more capacity to achieve more vibrations within yourself, because that is what I am doing. Whatever is good for you, if you do that, it will please. So what I think is good for you, you may not think. You may have your own ideas, individualistic again, or maybe public-wise. Like I have told you that please don't arrange my program before 7 o'clock in the evening. Now you may say it won't suit our public. Doesn't matter. It doesn't suit me. That's the main point. Because I have certain timings when only I can really be very good. That time I have to give to somebody else. It's fixed. So you don't fix my timings according to yours. Morning time before 11 o'clock, no program should be fixed. Early in the morning if you fix at 5, I don't mind. I have certain timings which I have to use for some other purpose. So you have to understand that whatever suits me should be done, because that is for your good also. Because there I am most beneficial. I am just telling you my own tricks so that you take more advantage of it. But they insist on that the people who are going to the office won't be able to come. Such people should not come at all. If there is a picture at 7 o'clock, they will go at that picture or not. Then why should you make your mother so cheap that it should suit their convenience? If there are few people, it is even better for us. We'll have better accommodation in the kingdom of God. So don't make me cheap. That one should understand, not to cheapen me. Keeping the dignity of your mother, whatever is to be achieved, I agree that all the brothers and sisters must be held, all the public must be held, but we can't get rid of the kachras otherwise, you see. There are lots of things which are to be just thrown away. So we should not worry about the kachra part. Whatever is the best we'll have. But to have that also one should not speak harshly. Again I will say not to use harsh words. The way people get out, like that, one should not talk.
change your language. You must educate yourself how to talk to people in a soft way, in a proper. That is very important for Sahaja Yoga. Because if you go on insulting, maybe you might insult some saint. So you should not do in that way. Understand it. And try to make your individual being so capable that when you go to the public, you are able to put the right perspective, right concept, the right conduct, the right behavior, and the right knowledge. Here I do not mean right rationally, right which is absolute. Shiva is the absolute. He is the giver of absolute knowledge. He knows what pleases me. The moment something will happen that will really displease me, he will shut the door. He is just watching this to please me. The moment he'll find that this is not working out, he'll stop the whole show and he'll say, shut it. Finish. జై శ్రీమాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మహాశివరాత్రి పూజ న్యూఢిల్లీలో 1982లో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనానికి సంక్షిప్తంగా తెలుగు అనువాదం ఇది. ఈరోజు మహాశివరాత్రి పర్వదినము. మహాశుభరాత్రి నాడు భూమి మీద శివుడు ఆవిర్భవించాడు. ప్రతి పదార్థము ఒక దేవతతోటి సృష్టించబడుతుంది. అందుచేత ఆదిశక్తి మొట్టమొదటగా శివుడిని స్థిరపరచాలని అనుకున్నది. మొదట అందరూ శివుడిని స్థిరపరచుకోవాలి. శివుడు తమోగుణ అధినేత, అందుకే చల్లగా ఉంటాడు. ఆయన చలనం లేని వాటికి భగవంతుడు. సృష్టి ఆవిర్భావ సమయంలో భూమి సూర్యుని నుంచి వేరుపడినప్పుడు వేడిగా ఉండటంతో మరలా భూమిని చంద్రుని దగ్గరికి తీసుకుని రావటంతో భూమి మొత్తం మంచుతో కప్పబడినది. మరలా భూమిని సూర్యుని వైపు తిప్పటంతో మంచు అంతా కరిగింది, కానీ కైలాస పర్వతం మీద మంచు మాత్రం కరగలేదు. ఇక్కడ శివుడు స్థాపించబడవలసి ఉన్నది. ఆ పర్వతానికి ముఖము, కళ్ళు, ముక్కు అన్నీ శివుని రూపంలో కనిపిస్తాయి. శివుడు భూమి మీద జరిగిన వాటన్నిటికీ సాక్షిగా ఉంటూ దక్షిణ దిశగా తిరిగి ఆది కుండలిని యొక్క అందమైన దృశ్యాన్ని చూస్తున్న ప్రేక్షకునిలాగా ఉంటాడు. విశ్వానికి సంబంధించిన హృదయ చక్రం ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న శివుడు మాత్రం ఉన్నది సహస్రారంలో. ఆయన నివసించేది మీ హృదయంలోనే. ఆయన సహస్రారం ఉత్తరం వైపు, పాదాలు దక్షిణం వైపు, ఎడమ చేతి వైపు తూర్పు, కుడి చేతి వైపు పడమర ఉంటాయి. పిండంలోని గుండె స్పందన శివతత్వం. ఎవరైనా గుండె లోపంతో జన్మిస్తే వారికి పూర్తిగా శివతత్వం ఏర్పడలేదు. శివతత్వం మీద చిత్తాన్ని ఉంచి స్థిరపరచుకుంటే గుండె సమస్యను నయం చేసుకోవచ్చు. అందుచేత శివతత్వమైన ఆత్మను సరిగ్గా చూసుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయము. ఇతర విషయాల గురించి ఆలోచిస్తాము, కానీ ఆత్మను పట్టించుకోము. చిత్తాన్ని ఆత్మ మీద ఉంచుకుంటే విశ్వం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అవుతుంది. ఆత్మ మీలో జాగృతమైతే ప్రశాంతత ఏర్పడి మీతో మీరు ఏకమవుతారు. సామాన్యులు కోరుకునేవి మీరు కోరుకోరు. కొంతసేపు మీతో మీరు ఏకాంతంను కోరుకుంటారు. మీరు మీ ఆత్మను తెలుసుకుంటే ఆత్మను తెలుసుకున్న సహజ యోగులను మాత్రమే కోరుకుంటారు. మీలో ఉన్న ఆత్మయే విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క శక్తి. మీరు ఆత్మతో ఒకటిగా అవుతారో అప్పుడు మీరు విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి చేతనా శక్తిగా మారుతారు. శివతత్వం కలిగిన వ్యక్తి ఎక్కువగా చల్లని తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. అతి చల్లదనం కలిగి ఉన్న లో బీపీ, డయేరియా వంటివి వస్తాయి. మూఢభక్తి వల్ల కూడా డయేరియా వస్తుంది. ఎడమ పార్శ్వపు వ్యక్తులకు జలుబుకు సంబంధించిన సమస్యలు వస్తాయి. ఎడమ పార్శ్వపు వ్యక్తి ఎప్పుడూ ఆత్మ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఏకపక్షంగా తయారవుతారు. ఈ భూమి మీద జీవించాలంటే వారు ఒక సమతుల్యమైన స్థితిలో ఉన్నవారే ఉండాలి. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థితిని పొందినంత మాత్రాన వారు శివతత్వంలో ఉన్నట్లు కాదు. ఆత్మ ఊర్ధ్వముఖంగా ప్రయాణించి శిరస్సు మీదకి చేరుతుంది. ఇది ప్రతివారు తెలుసుకోవాల్సిన రెండో స్థితి. మొత్తం సామూహికత అంతా సహస్రారంలో ఉన్నది. మీ యొక్క ప్రేమను మధ్యనాడిలోకి తీసుకుని వచ్చి సహస్రారంలోకి చేర్చి ఆ శక్తిని విరాటులోనికి ప్రవేశపెట్టాలి. మీలోని సామూహికత చేతన ద్వారా అనుసంధానం అవుతారో అప్పుడే మీరు సంపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం సంతరించుకుంటారు. ఈ విశ్వమంతా ఉనికి ఉన్నా లేకపోయినా శివతత్వం మాత్రం ఉంటుంది. హృదయం నుంచి క్రమేపీ బంధరాహిత్యం ద్వారా సహస్రారం పైకి చేరుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సహజయోగులు శ్రీ మాతాజీని అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి. కేవలం ఆదిశక్తిని ప్రసన్నం చేసుకోవటం అనే ఈ సూక్ష్మమైన విషయాలని శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య చెప్పారు. కానీ ఎవరు ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయటం లేదు. శ్రీ మాతాజీని ఎలా ప్రసన్నం చేసుకోవాలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. శివతత్వం లాగా నన్ను ప్రసన్నం చేసుకోవటం సులభము. మీరు సహజయోగ వ్యాప్తికి వెళ్తున్నప్పుడు సరైన విధానము, సరైన పద్ధతి, సరైన నడత, సరైన ప్రవర్తన, సరైన జ్ఞానము ఇవన్నీ మీ వ్యక్తిత్వంలో కనిపించాలి. శివుడు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు.
శివునికి నాకు సంతోషం ఏమిటో తెలుసు. నన్ను నొప్పించేదిగా ఉంటే ఆ కార్యాన్ని నిలిపివేస్తాడు. ఈ విశ్వాన్నంతా ఒక సుందరమైన లీలగా మలచటానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. నా కష్టాన్ని మీరు తీర్చలేరు. కానీ మీ కష్టాన్ని నేను తీర్చగలను. నన్ను ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి ప్రత్యేకంగా కష్టపడవలసిన అవసరమేమీ లేదు. ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా, హుందాగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తే చాలు. అవసరమైనప్పుడు మాట్లాడాలి. మీరు ఎంతవరకు వెళ్ళాలో, ఎంతవరకు వెళ్ళకూడదో అనే వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించుకోండి. ముందుకు పోవటం శివతత్వం కాదు. ఆయన ఏమీ చెయ్యడు. కూర్చుని తమాషా అంతా చూస్తూ ఉంటాడు. ఇలా చేయకపోతే ఈ లీల మొత్తం సమాప్తమవుతుంది. మీ యొక్క మంచి కోసం, ఎదుగుదల కోసం, పరిణామం కోసం శివతత్వాన్ని పెంపొందించుకునే సువర్ణ అవకాశం లభించింది. నా హృదయంలో కరుణను చైతన్యపరిచి బయటకు తీసుకుని వస్తాను. దానిని పంచభూతాలతో నింపుతాను అని కబీర్ దాసు చక్కని కవితను చెప్పాడు. సహజయోగం అంటే ఇదే. అందుచేత మనమంతా ఈ కార్యాన్ని నిర్వహించి తీరతామని ఆధ్యాత్మిక మార్గాన, సహజయోగ మార్గాన మనం ఈ విషయాన్ని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకుంటామని ఈరోజు దృఢంగా నిర్ణయించుకోవాలి. మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి, మీ యొక్క సామూహికత కోసం నా ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. మీలో ఆధ్యాత్మికత ఉండి, సామూహికత లేకపోతే వ్యర్థము. రెండిటిని సరిసమానంగా కలపండి. అందుచేత మీలో శివతత్వాన్ని పెంపొందించుకొని, ఆయనలో విరాటులో స్థిరపరచాలి. ఇదే మనం చేయవలసిన కార్యము. ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇతరులతో మీ యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాలు బాగుంటాయి. దృఢంగాను, శాశ్వతంగాను ఉంటాయి. సహజయోగుల నాణ్యమైన జీవితం ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది. జై శ్రీ మాతాజీ. మన యొక్క ఆత్మలన్నిటినీ కూడా విరాట్ స్వరూపంలో స్థిరపరచమని పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారిని కోరుకుంటూ ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ రోజున ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి వచ్చేసి మాకందరికీ కూడా ఆశీస్సులు అందజేసినందుకు శతకోటి వందనాలు తల్లి. మనం నేటి ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారి పవిత్ర పాదపద్మాలకు సమర్పించుకుంటూ మనం ఇప్పుడు సామూహికంగా కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. మనమందరం రేపు ఉదయపు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో మరలా కలుసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ.